Alright, Shalom. Shalom. First and foremost, we want to say, Kal Halal Yamla Abanawo, Yahweh, Bahashim, Yahushai, Bahashim Rakakodashal Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Dawda, the elect. So we have GMS Suriname, and we are here again, week in and week out, to prophesy the downfall of this wicked kingdom, and also to prophesy the downfall of the United States of America, aka Babylon, the great whore. With the Hebrew Israelites from the 12 tribes. So we are the real chosen people of the Most High. So we're going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa, mina brada tasara, mi abjaso na nga mi brada lata, brada takwara, brada sap, brada maika ala, brada araya, na nga brada bakakamara, brada saraka, nga brada araya. Uno na GMS Suriname, de jaso baka week in, week out, fu kon prophesy a downfall, fu a destruction, fu a gron tapu disi. Ano a hier gron tapu o sut panya lek fare ma etaki. Isa pa to, ano dat na end of the world. A end of the world, it represent a world fu de sukan of the witman nga de heidon so volk sa de in rulership. A world fu de manat o komt tot een eind. En a starting fu a new world order, fu a nation fu Israel, na dat o de a volgende baka a end of the world fu de heiden. Isabi? Ude jaso baka nga wani nga krakti nga spirit fu amoro hiwa nga wansa wekar gado, itruning in het Hebrews na Yahweh, inane fe wonderbaar zoon awan sa wekar Jesus et truning in het Hebrews na Yahushai. That's right. Lek fo sabi no ude inating pe we suffer shame. Isabi to? Na shame we suffer want walos ma etek fon abra unu. Isabi to? Ala wiki des ma et dusani so of go tra topic. Isabi to? Dana lek far a scripture taki dalo ko teke ino man do next against atru ma na sanyo abif dugi atru. We see denk tak iwan tik na utapu make fun video over us. Isa vatok poto tap Facebook el lafu et dua lo kikobusani. Isa bitok. Ala de sandat wel zeggen dat u de waardig omdat na atru etaki omdat if ano atru betaki smabotak boom over unu. Masolanga atru Ecuadoro desma ifire in the spirit tak na atru no joma tak boom over so asma. Isa bitok. Nalekte puro asma bere kadoro na atru etaki asma nooit ne lobby na posiso ade uktu in atru. Isabito, and then ningre de buskonder nga de ingi a nation fu Israel nooit no lo batru altijd de lo bribi lei. Isi de want tam bribi ina lei ina Jesus Christus Jehovah gadolop alasma kan save. Isabato de no sap suma na de enemy. Isabito de want tan libi hun I de want tan ina onderdrukking. De lop fa de heidon so volk e rule abrading. Unu e sorde tak ina kingdom sa eko nga kunen kreeg fu amoro hiwang. Tok in Jerusalem in a kondre Israel sa ode a hoef kwartier tapagron tapu in a next rulership fu unu sa ekolor tole wade mati de heidon so volk ode undro unu lek slaaf matewe tegi de make fun offering isabeto de want teke lek fatu de selek na fantasy de selek na was een gek de make walo meme video for us fa de body se low de body skomba katapa matanga walo sot sani maar de people ne arka wisdom de people ne arki de prophecy for your war school de tak amoro hiwan de redin unu de ebesuka gronta poluko safe san unu de in America, North Carolina, South Carolina. Isa fato Washington DC. Sa orkane do a hurricane Florence fa ay destroy. Is de na bay fifi of bena o mes mat dede. Isi bon fa donc maswalos ma inde oso fro baby. Isi amoro hiwan de besak nunu ng Amerika nga may busuk Amerika ma amoro hiwa uktu eko in South America. Luko sa amoro hiwan e dugba nga Venezuela. In South America, luko sa amoro hiwan e dugba in Argentina, in Flatsi. Isi 1 kilo alisi sabi kos 5 peso na 5 tok peso. Nalik if al nalik fajaso 1 kilo alisi ekos 5 tok SRD. Te in Flatsi opo na 5 tok SRD yo bay 1 kilo alisi. Wan saka alisi say bay tak tok SRD. Na akonat SRD yo bay wan saka alisi. Ala de tendat na tensa in the tenat will be in tapagron tapudis. Sabi to ma uno de people le make fun na war school de people we tegi de we tis anisho fu Israel sa egwan. Ma yo is na uno de select fun. Isabi to e select ite de do de sandat woki sheng. Isa fato da was stop do aroko. Na no we go doro through the spirit and power of Yahweh Bashem Yahushai. Right. Isabi to. Give my eerste scripture.
God, this is the book of Acts, chapter 5, verse 38. I'm going to start at verse 38. And it reads, "And now I say unto you, refrain from these men, Kan. and let them alone. For if this counsel or this work be of men, Zie? Kan. it will come to naught." Kan. Verse 39. "But if it be of the Most High, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, ye cannot overthrow it." Zie? Read it again. Acts, Aki bong. the Taka wuro ko sawe duja so salaki. Awuro ko sawe duja ari ko precies. Zie? Skoen gomoro sa. Skoen gomoro sa. Skoen gomoro sa. Nagwado. Isa pa to snap. If I look up, this is Roko sawe duja so the people make fun over unu silik iya san sawe duja kan was stopping. You see, ma so ay sorry tak if aroko dis sa ube duja naf libisma naf libisma ube kisa opdracht na fu a spiritful libisma tok abo come to not well sa kadat abo adul isa abo kon netolos ino bo si next no bo ko uiting. Isa bito ma skrifi tak ma if a defu amoro hi want tok you know ma overtruning. Met andere woorden, you know, maar correct, je doet aan zoveel mogelijk voor uno op social media, zodat uno watak dat uno doaro komoro omdat sma etak ogrif uno. Is dat betok? Read it. Acts chapter 5, verse 38. "And now I say unto you, refrain from these men, and let them alone. For if this counsel or this work be of men, it will come to naught. But if it be of the Most High, ye cannot overthrow it." Si if a def libisma, if a sansa ube du jabe def libisma, nga libisma wani ube konjaso, abo den netolos. Met andro de yurjaso ube sta osogba. Isa patawanda, ades masabe if abe def libisma, des masabe te gutak is herikasa. Asansa mi senugo duja, ubo te des mata serikasa, des mai tak ogrif unu ere, des ma foot up stratiere. Tramai badrek unu ere fan disendati uno bogo moro. Watu bote amatak iluku sa isa ipot mi. Isa betok. Ma script ja so tag ma if a sansa we duja na famoro hiwa en na famoro hiwang. God, Sawe duja naf amoro hiwa Yahweh Bashim Yahushai. Ascrifi tak if naf amoro hiwang, you know ma do next. You know ma kone tak AI ma stop uno dwe moro. Isa bito? Go ahead. verse 39. But if it be of the Most High, ye cannot overthrow it, lest happily ye be found even to fight against the Most High. Si, au detak if na overthrown, iwan overthrown na tunis, make atrudis yo dusuda ano fu atrudis, iwan broke atrudis fu atrudis no kwadoro moro, au detak na fit ye fit against amoro hiwa, and ino once you declare war against the Most High Yahweh, because Exodus 15 verse 3, the Lord is a man of war. That's right. You see, ala de people sa go against uno, yun go against uno, ano warrior start na nga uno, na warrior start na nga amoro hiwang. And ala de people sa make fun over uno, and scoff, you want show like funny, like sawe du jana we lay of sawe tagja uno sap sawe du, like fa de malop taki, script up Facebook ang ala de sandati. Papalas masa o desa o watch the video, na warrior declare against a Most High. You see, na that ya do. Yamang, ito, you go against Ya go against amoro hiwa ina nefe zone. Tawan sawe du jaso, na for conduct amoro hiwa ina nefe zone. We for hoog de ning. You ek kong you want take the like fun. You see? Na war je start against en na 2/3 voor een nation voor Israël. Start war against giden igi power. You see? 2/3 voor een nation voor Israël. No ma begrijp patrudisi. En wis van 2/3 voor een nation voor Israël de wansa ne brib na inatru de wansa ite katrulis like fun. Tok? You ne do next na nga atru na no ye make uno more famous. Want je put video voor uno, tok? Uno video tok na bijna 2-3 dagen na 1000 views ay kisi. Met andere woorden, je prata woord toe. Je denkt je prata woord, je denkt je deelt de video voetsma etek kik, maar je deelt video voor wikitras ma ook toe. balance. Nou, balance toch, bepalas ma etek kik, maar des ma say deal de video is select na alas ma otek kik voor de video. Juist des ma dat de wiki, is je tak, werkelijk sana dit is nieuw jongen. Dit heb ik voor het eerst gehoord. Zei de boy etek kik aan tap den boy. Kom go onderzoek luku sana atru. Want mi jere de boy die stak wasan en na uit de Bijbel. Is het werkelijk na uit de sem Bijbel? Kom go luku a scripture sa de boy kari. If werkelijk a di na Bijbel, if na sem Bijbel. En teres ma go luku da des werkelijk tak na sem Bijbel sa de home onder de jarik ba. De sribanga de 2/3 masa igona kirki sa never statru. De sribanga Bijbel onder de bedi. Nooit de no saptak na de sandat script in a Bijbel. De no saptak slavernij die in a Bijbel. You see? De no saptak derde wereldoorlog de in a Bijbel. De no saptak een boek is na at meest bloedende boek
tapagron tapu. The Bible is the most bloodiest book on earth. Right. You see? Te lees de historie vanaf begin van de man bij oorlog. Toch? Die zit ook naar boomrik, de man bij de. Je ziet de man bij slaughter King David bij kier tindu sumang. In righteousness. En na door de hoeveelheid massa de man bij de prophet bij kier before. Je ziet? Na de warrior van Morohiwa na so de man bij kies de eer. If jullie kwam ibe kier 1000 ma inaten dat de man o eer yo. Maar het is maar jere wat trama kier 5 feet du sumang. Amana te kisa grani. Je ziet, na so de man bij kies de eer. Je ziet, dus de people no sap over sa abuku di sego. Je ziet, het is nieuw voor zo omdat no pas Amorohiwa e unlock atrugi den people. Je ziet, en nou op chinso no mo obribi. Je sabi to, dus wel zeggen dat de wansa attack against unu, je attack against unu, je attack against Amorohiwa. Je start war against Amorohiwa. Wel zeggen dat you no man do next against atru, tak yo take kick, yo make fun, yo laugh unu en was stop. Na, doe je dusan morogi atru, give me direct. 2 Corinthians 13 verse 8. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Read it again. 2 Corinthians, Arkibusa scripture taki. Go ahead. this is the book of 2 Corinthians 13 verse 8. For we can do nothing against the You truth. see, for we can do nothing against the truth. Well, zeg dat a truth is, you say want take kick, you know man, anote take kick, je take fun, je schrift san, ome gekheid na ome rommel tap Facebook tap uno. You see? Je denkt dat na against, je doet san against a truth. Met andere woorden, je doet san voor a truth, dus voor uno kwa strati moro. Je doet san voor kan stop a truth. You know man, do next against. Maar sa ik kan do? But for the truth. But for the truth. Nou, ik vou betak daar net, dus maar ik deel de video en denk dat they go against uno. Maar niet weten dat ik deel de video, want toen sma deze etek kick, maar toen sma de ook toen sa een wiki. Ja, man. Kan. You see? Dus you know man, do next against a truth sa you want do. Uno moro lobe fast ma etak negatief over uno. You see, give me a scripture here. Woe unto you when men shall speak sanity. Love being hated. You see? We love being hated. Omdat na sure ma be hard. You see? No, give me sanity. First it again. Give me Lees Exgodoro. Lees Exgodoro after 2 in after. Kan. The book of Acts chapter 5 verse 40. And it reads, and to him they agreed, and when they had called the apostles Kan. and beaten them, Kan? they commanded that they should not speak. You see, na lekasan sabi gebeuren nga uno. Janso tak de apostel ma bekis de apostel. You see? Na de ma fonde apostel. Tak de man om teach ina nefu ya hau shai moro. De ma fonde man de ma teira ma takunom teach. We no wanu teach sa through this moro. Na so ook to do di desko to bekis uno. You see? De ma takunom teach sa through moro unom konta pa street moro. You see? Dus alla de sansa sabi gebeuren nga de apostel. E gebeuren nga de righteous man. Na de apostel nga de uruma sabi teach sa through ina nefu ya hau ba shim ya hau shai. Na de man dat kom baka interest king. Right. Lord wele wa di ma di wana de semsal sabi mit de ma. Na de semsal na te mit uno. Kan. You see de san de semita nga kerki pastor nga de sandati. You see, some scripture, read it again. Acts chapter 5 verse 40. And to him they agreed, and when they had called the apostles and beaten them, And beaten them, they found them, man. Go ahead. they commanded that they should not You speak. see, they commanded, met andere woorden, potadrukken in de tak unom taki. You see, go ahead. They commanded them that they should not speak in the name In the name, what name? of Yahushua, Oh, in the name of Yahushua. and let them go. And let them go. You see, na sa de man beta ki du beta gir matak Amorohiwa en son Amorohiwa ne na Yahawo en son na Yahushua. Yere sana de kuli muslim ne na ngala den san dati wana so eklen ko eitok en bistani muslim pasi Arabis wa terrorist. Ay. Unop tis in de san dat you moet Jesus Christus prediken like a stupid pastor fu men kandam. Sabi ko andi na foto contact tak you moet Jesus Christus prediken. You see? De man wan teach in a nef Yahushua. De man teach in a nef Jesus omdat ani alas masap Jesus. Maar amoro je kar amoro hiwa e boy wan vals ding ama ate bro omdat ano so ama ning. Kan. Amano be de Grieks sprekende, ama be de Hebrew sprekende en tanu ama de Hebrew sprekende ete. Kan. De mano change. You see? Omes ma ding tutag din na Arabis. Iya to me. Say Iya to. Arabis na mo. Ano Arabis na mo? Sabi to. Sabi tagya na Hebrews. Hebrews. Amoro hiwa ning en het Hebrews na Yahweh. At tal fu anisha fu Israel de ningre de buskonder na nga de ingi na Hebrews. Right. Na di de ma for over unu panyaw in slaver na meki im sitak na Engels de na Engels wetaki de Span
cruza dele fude contra in Zuid-Amerika na Spans de taki como estabilidad disi Puerto Rico Dominican Carcon na so Israelito na so Spanjaarden nga de Portugese di de ma voor over de ma druk de ma of de ma no tak Hebrews de ma bige taksani de Holland man Holland sarana be de kolonie Holland de ma be abslavo jaso de ma sa de ma taki Nederlands so tide na di sa we taki uno taki Hebrews moro lek negre bus contra nga ingi na Nederlands we taki baka ugo creer sarana tongo de busconder salo de negre salo gua sani gua busi de makare sere bus negre de mango crier de igital quinti pamaka aukans isi ma unutal na Hebrews en amoro hiwan betak te wo broko de wet ala de sandat wolas u ala u erfenis wolasi Kan. isi ma nu amoro hiwa rise of the prophet fu kontegi den tak say de mek de tak span say de mek we tak Nederlands say de mek u de ina conditie dis fu u repent en u shitak amo sene soon ko baka corredo de wan sama ontvangen through wiki en dry jullie be. Dat na sa we do, maar we haat unu. Lek je do wan san against the truth. You can do nothing against the truth but for the truth. That's right. Zie? Dus omoro je haat, omoro je pot user, je kara destruction moro swar kona yutapo. You see? Want pe abe de tak ibe luku de video ibe share walis of ibe skrif voor rommel. You see? Kan de abede ko tak AI na kon isa fato wa ma wipianga wa balak pretty ede ma aladi say skof no mo ano de tak na wa wipianga wa balak au de tak de ma kapi pisi bon going black asaka trowe going liba ye moro heavy a destruction gi you wanda san o moro ye skof against unu ano against amoro hiwang e heba destruction gi you sa skof sa etak lolo sa wan tekki sa ibsa nga de boy di setaki you see. Maar de zo na strati next, de no mataki. Na so sota Facebook de na wreed man. So kanam de wreed man nga wreed mate. You wan skrif rommel. Facebook wan social media u anu u finga wan gangster. You see? Maar de zo na strati next, de no man do. Omdat u op feita kamoro hiwang, ik gide angel church tot fu bescherm uno. Right? Omdat u op feita na mo we rokogi amoro hiwa en amoro hiwa e bescherm uno. You see? En ine shu fak na strati tu ti shu na strati na sanwego du fusere fu koma ka ofumiti. Isabi to? Ja, plus im lucky fushi. Im lucky fushi unu tu fades ma esinu na so tap YouTube. Ma ino ma shu for na strati waka idwan lo san. Ano lolo mas ako waka. Ewi suda strati tu, ada ko kambereni kung Ja, takine to. mashu. Ino ma shu no. Power fi au Isi? basham ya shy boy. Is the people sa want tak against that true disi. Blij voor jullie praten, was hij meer geblest. Give me direct. Let's go door. Acts chapter 5 verse 40. And to him they agreed, and when they had called the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Yahushai, and let them go. Verse 41. Kan. And they departed from the presence of the council. You see, dus die ma fonde man, die ma fonde de apostel to. Die ma fonde man de materie sei ka sami fo unu. Matewe gwe unom teach moro ina nef Yahushai mino wani. Isabi tok? De ma fonde man de matak oki de man gwe. Ma arkisan kopsa de man gwe. And they departed from the presence of the council, rejoicing. Rejoice de ma briti. Na uit blijdschap wan ook to die de kelbe kis unu. Doe gwe. Na uit blijdschap ook gwe. Ya bari katak boy, through the spirit and power boy, so kuwan trapos we titsa war to godoro boy. Isabi tok? Rejoicing. Masala ke. Tad de kan sa bete guno Ja, to to. patak usuku wan presi ko. Isabi to. Is na wan de brada na oso Ja to, ude dawe dusan mamino wa shu ina foto Ja, moro. to. Isabi tok? Des uno de ina foto omdat na vrede we vrede. Uno wat tranga yesi against a autoriteit, omdat u sabik bataka autoriteit des go to the land in amoro hiwa set dem op. En dan schreef je ook toe dat je gehoorzame autoriteit. Alla de high position je hebt gehoorzaam de man. Omdat na amoro hiwa pot de man. You see, we verstaan alive, one stupid man. Je sabi to, we libi volgens de scripture. Kan. Je sabi to? Go ahead. Salake. Plus, im lukuto da they go against the man. Isa fata autoriteit fa Ja. awil jay. Bari kana Yahweh Bashem Yahushai. Ja, to. Pot de man. Ja, to. Isa bito gi de man a autoriteit. Dus dat they luku. They go against the man. You go against Yes, amoro amoro hiwa. hiwa. Je You go see? off ya. Mata skrif in Ja, to. Romeino hoofdstuk 13. Ja, to. Isa bito. Ja. Takunam go against a autoriteit sa amoro hiwa poti. Ja, to. Maar they go against a autoriteit kutak des koutu. Tegen tak inom do so sa go against the man. Iwan sor de man tak tok ye doing. Dat one tak ye go against amoro hiwa. Want amoro hiwa gi de man a autoriteit abrayu. Ja, to. Dat is so to tak ino wise to. Ja, to. Maar sorry takino wise, maar unu na wise man, na lek fabo pala mabitak. Ides go to for unu. Boy no, ubem te kon afkati do bechade, ubem chade. Atori go moro fara ere. Kan.
Na jou baasje, jou zijn na uno afkati. Kan. Tek op afkati van udo. Min sube ap money Of to. umlong was stiff meya. Min sube ap money to. Ay, wisu bap man uno bogo. Na kum gwa rechter wan de school to voor uno. Nadat bimp sana nga uno dus dan dat gebeurt. Isabi toch? Na mwana wani famoro hiwa. Na biru bo bay gide kel ya. Isabi toch? Ko jou don't drink here. Kama dan sit and drink. Ko jou kisi biru drink drunk. Tek ta kubo ko pai afkat of sanga disa. Usabik batak de afkati jaso na study de my study afkati. De study afkati. Toch? Na studeer fu sap lei. Right. Nadat nasa waro ko fu afkati. Wan na lei. Te wa sano ko ber na ngai te yo pai afkati. Kutak yudu wan sana afkatos do amotak na ngai. Okay, masa yudu. Boy me tegi yung afkati yung maseri kasa boy sa me tegi yung de seri kasa. Naku mi waka ere da mi isabito mi waka da mi isafato mi sha gon ere. Isafato bari kada mo teka gon isafato wisfa go ano bedef mi sutama ere. Okay, maluko say sa bra. Okay. Ya pai mi wa fave dusu SRD. Afkato tegi mi wa fave dusu SRD fanulu fatori. Ma yere matemi ogo isafato you fentak you waka any teka gon. Mi temo go mina kumo tegi rector tag ya rector. Ya ma a boy no be up next funyang. En die ama waka en ama siya gong ama ding na wan spong. Dus dama hara trekker. Dan voor sama sitak na wan gong. Dus anof opzettelijk. Na le. Sosof rechter kan voor mij naar strafugi. Na dat no waro ko voor afkati. Ja say de mek efo sanop sana nga unu inatrudis umlongo te kwamang sa studer fu saple. Muslegi unu. Una de afkati dat fanu de lek fastif me fenta om te kwa afkati. Ya no a true man of the Lord. Ina faith in amoro hiwa. Ina sa me sorry tag de mana hypocrite. Amoro hiwatak na enye du alasan gi uno. Isabi talk. Go ahead. First, Acts chapter 5, verse 41. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame. To suffer what? Read it again. And they departed from the presence of the council. See, they departed from the presence of the council. De man gwe, di de man fonde man, di de man gwe. And di de man gwe, breti, rejoicing. And say de make de man be rejoice. Read. And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. Whose name? Yahweh Bashem Yahushai. Dus die man bafon de man toch? Die man gwe, de man breti, omdat de man sitak de man no first de man isitak de man de waardig toch? Fu kan suffer toch ashamed toch? Gi au anefu amoro hiwa in anefen zoon. En na so abetek uno. Want doe ik motor dat in een gehersplay, doe ik het toch? U breedte omdat u zit daar we suffer toch? Maar we suffer shame toch? Ano gilibisma, maar gi anefu ya hou bashim ya hou shai. U de waardig. Tanga no. You see? Ona tesma etak bon over you toch? Na destruction gi you. A schrijf je ook toe, read it. Adete, go ahead. Verse 42. Acts chapter 5 verse 42. And daily in the temple and in every house they cease not to teach. Daily in the temple and in every house, toch, they cease not to teach. Wil zeggen dat, die de man vond de man de bande, die de man tak de man om teach in een nemoro. Die de man breed, die de man sta u de waardig, voor suffer in een neef van moro hiwa, in een neef en zo'n Yahweh Bashim Yahweh Shai. En die de man go in the temple, in de osop in de man bego, de man not stop teach. De man teach go doro like sawe duja. You should go ahead. And daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Yahushai Mashiach. Yahushai HaMashiach. You see, the man no stop like for uno no stop. Een predik en een verkondig een woord voor amoro hiwa in een even zoon. Yahweh Bashim Yahushai. En of die de man tegen dat unom teach Yahweh Bashim Yahushai moro. Jullie moeten Jezus Christus prediken dat u vrede. Dus dat doe konja dat we kinky dat we lief Yahweh Bashim Yahushai. Nou we get teach. Ja, is Jezus, is Christ, is Jehovah, is Walor Rommel. Nee, Yahweh Bashim Yahushai is the name we keep preaching. Lord willing we endure till the end. You see? Go ahead. In the book of Luke, chapter 6, verse 25, Salakia, verse 26, it says, Woe unto you when all men shall speak well of you. You see, read it again. Kara scripture na ilisin baka? Luke chapter 6, verse 26. You see, Lucas, hoofdstuk 6, vers 26. Want o mesma edintak, dis aan sa rebo di se lisi. Nou, want tra Bijbel, like van dis ma beschrijf na de comment. Is een andere Bijbel, ik ben bang. If you vindt dat nog een Bijbel, haar je Bijbel kon. Wie soort Bijbel je haar kon? Lucas 6, vers 26.
Kan the Sa book, skrifi, the book of Luke chapter 6 verse 26. en suma etak ja, Yahushai, nanga sot letter a skrifi. ready letter. Okay, dam. Alas masapta, so lang you upon Bible, you sapta, ta skrif na nga ready na Yahawah siya, taki